Welcome to Festool TV. My name is Frank, and today I would like to show you how to work with the circular saw and Festool guide rail system. The guide rails are available in various lengths, from 80 centimeters to 5 meters. Here, a guide rail of 1.4 meter length, with special features such as these green stripes that lead to improved guidance of the saw on the rail. On the back of the rail, we have black foam rubber for better adhesion. The right-hand edge has a plastic lip, which is the splinter guard which allows the Festool TS55R to produce fine cuts on many different materials. Due to the cutting action of the blade, splintering can often occur when working with circular saws, which can be prevented by using a guide rail. In addition, the surface is also protected from damage. Now, the procedure here is very simple. First, 2 markings are made in the workpiece. The guide rail is then moved on to both markings, and thanks to the great advantage of the contact edge being the cutting edge, you can get a clean and precise cut. Of course, the 2 components must be adjusted to one another in advance, which I'm going to show you right after the cut. Well, the markings have been made, the guide rail is positioned on them, and now, of course, you can start sawing right away. The foam rubber prevents the guide rail from moving, but this can be additionally secured if you want to work on an uneven workpiece, unlike this one. You can either fix the guide rail with clamps or use another accessory, the Rapid FS, which functions much like a cartridge gun. The Rapid FS is now inserted into the groove at equal distances from both sides. On pushing the green button, we are able to see how the distance decreases. Thereby, the whole thing can be fixed onto my workpiece. Now I lock the guide rail and it becomes stuck. The pre-adjusted saw is now placed on the guide rail. The extraction hose is installed and the plug-it lead connected. Und im hinteren Bereich von meiner Führungsschiene habe ich noch die Möglichkeit, damit dieses Ripselneckig mir einen A deflector can be mounted to facilitate work. And the suction hose can be laid on your arm or the guide rail, as you prefer. Important here is to wear goggles. Now you can start cutting. The results can be seen here, a tear-free cut thanks to the guide rail. The next thing I want to show you now is a plunge cut, a cut that is plunged into the surface of the material and comes out the other side. This technique allows you to saw cutouts such as ventilation slots. For such a cut, you need 2 markings, between which the vent is then cut out.
Markierungen. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Und genau zwischen diesen To do so, the guide rail is installed and locked in position. Lüftungsschlitze rausschneiden. Dazu legen wir jetzt die Führungsschiene wieder dran. Arretieren das Ganze, Handkreissäge wieder auf die Führungsschiene und natürlich, was wir beachten müssen, ist, Note now that there is no splinter guard on the right side. einen Splitterschutz haben. Und hier bietet die Firma Festool einen aufsteckbaren Splitterschutz an. Der Here, Festool offers a splinter guard mounted on the housing of the circular saw. Handkreissäge aufgesetzt wird. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, beidseitig Now you can cut both sides tear-free. zu arbeiten. Sprich, auf der On the linken left Seite is haben the wir splinter guard of the guide rail, and on the right is the splinter guard. diesen aufsteckbaren Splitterschutz. Der wird aktiviert This must now be pressed down to the surface and tightened. und anziehen. Und jetzt muss ich natürlich noch meine Positionspunkte setzen, wo ich eintauche mit der Säge. Und Now, only the position where the saw plunges in and out must be fixed. wird hier runtergemessen. Das Ganze wird jetzt über einen sogenannten Rückschlagstopp positioniert. To obtain an accurate result, the limit stop in the back and the guide stop in the front are fixed to the guide rail. Und dieser Rückschlag This limit stop also has another advantage. Here it reaches over the base plate of my handheld circular saw. anderen ist nichts anderes wie ein Rückschlagstopp, sodass ich hier nicht nach hinten wegrutschen kann. Das Ganze natürlich Of course, the whole thing is also available from the other side. an der Maschine eine kleine Markierung Here we have a small mark on the machine by which I am able to move exactly to the layout. und setze jetzt hier im vorderen Bereich ebenfalls Here, more to the front, a limit stop has also been placed. der sogenannte Führungsschienenbegrenzer. The so-called guide rail limiter. Jetzt hier praktisch eine Begrenzung zu finden. So, die Einstellung ist getätigt. I have now made these adjustments. Jetzt mit maximaler Schnitttiefe. Now we go back to the starting position and set the saw with maximum cutting depth and speed for the plunge cut. Durchführen zu können. So, jetzt haben wir hier Now we have carried out the plunge cut, and you can see a clean, splinter-free cut edge on both sides, Genau, das ist das, was wir hier which was wollten, exactly our goal. beidseitig ausrissfrei zu schneiden. Tja, was muss ich jetzt aber But what do I have to consider when using a circular saw with a guide rail for the first time? hier einsetze? Und genau diese Dinge möchte ich jetzt This bei is what I want to einem show you on a Beispiel small example zeigen. with this Und short zwar guide rail here. Eine kurze Führungsschiene und diese This guide rail has been Führungsschiene hat frequently jetzt used, praktisch and the splinter guard being a consumable. gebraucht wurde. Und dieser Splitterschutz ist auch ein Verbrauchsmaterial. Das heißt, It should be irgendwann mal replaced if werden you Sie see merken, frequent dass tear-offs when cutting. diese Ausrisse zunehmen und dann müssen Sie einfach den Splitterschutz wechseln. Wie funktioniert das? Man geht her, zieht es runter. Ja. Dann Replacement haben is quite wir simple. entsprechende You pull down the splinter guard Rückstände, and remove any Kleberrückstände adhesive aus residue dieser left behind in the guide Diese rail with the aid of a spatula or sollte man auf similar. jeden Fall entfernen With the aid of a mit spatula Spachtel or oder similar Ähnlichem. tool. Dann gehen wir her, nehmen ein bisschen Then remove Aceton, adhesive and grease um hier residues with a das little Ganze acetone. fettfrei und auch Kleber, die noch da sind, zu entfernen. Und wenn ich das getätigt habe, dann habe ich The accessory includes a dispenser with a 5-meter splinter guard roll. Spender mit hier jetzt 5 Meter Splitterschutz drauf. Der hat jetzt The backing must be removed from it, and the new splinter guard can now be glued onto the guide rail. Jetzt kann ich diesen neuen Splitterschutz hier wieder neu aufkleben auf meine Führungsschiene. Also Sie sehen, es ist As you can see, überhaupt the procedure is quite simple. keine Schwierigkeit. Das Ganze wird jetzt Simply hier install the aufgeklebt splinter guard on the guide und rail. eine Erhebung an dieser Führungsschiene und an diese Erhebung setze ich praktisch diesen Splitterschutz an. Man muss jetzt And auch also nicht ensure that the exakt section of the genau splinter guard diesen isn't placed Splitterschutz hier directly at the abschneiden end of the lassen guide kann, rail denn ich to mache avoid das it so, curling dass ich up. deutlich zurückstehe,
Simply install the splinter guard and ensure that the section of the splinter guard isn't placed directly at the end of the guide rail to avoid it curling up. Personally, I let the splinter guard run out slightly before the guide rail end to ensure it doesn't break off when setting up and moving the guide rail on the floor. You can fix the splinter guard by repeatedly pressing the guide rail. Now the circular saw must be adjusted on the guide rail, which is done by fixing it to the table with the FS clamp. I briefly remove the attachable splinter guard from the saw to see if I have guide clearance or not. This is how it should sound with clearance. The guide clearance can be adjusted or removed with this green orbital wheel. Now, as soon as no rattling can be heard, I cut once through this splinter guard. The cutting depth is not set to maximum, but instead to approximately 15 millimeters. And also the speed is not set to 6, but instead to 3 or maximum 4. We're cutting a rubber material, and therefore high speeds are not advantageous. Of course, before we begin, we put on our protective goggles. And we don't start from the back, as we don't have a guide there. Instead, we start from the position where both cams have contact with the guide rail. Dann starten wir, fahren nach vorne und lassen die Maschine auslaufen. You can see quite well that the cut has been made, and now we can use the rail. I know exactly where my leading edge is identical to the cutting edge. Anlegekante gleich Schnittkante ist. I think you now know a little bit more about the handheld circular saw and the Festool guide rail system, and hope you also had a little fun in the process. See you next time. Yours, Frank.